So students, we have discussed about the heterotrophic nutrition, is it? So I think that part is clear for you. Now we have various types of and different types of heterotrophic nutrition. Okay, so these three types are purely important and these decides which in our category we belongs to. Okay, even the human beings are also belongs to each and every categories. So what do you mean the heterotrophic nutrition? We have just discussed. Is it what is the heterotrophic nutrition? Consuming of nutrition from indirectly or directly from where? From plants or animals? Not from animals. Only from plants. Only the consuming from plants. Okay, so they're the consumers. Only they are getting nutrition from the plants. That is known as a process of heterotrophic nutrition. So the types of heterotrophic nutrition. What are the important types of heterotrophic nutrition? Let's see. There are three main types of heterotrophic nutrition. What are they? They are saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. What are they? Saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. These are the three main types of heterotrophic nutrition. I hope that is clear for you. See, there are three main types. So sapro, para, and holo. Saprotrophic nutrition, then what? Parasitic nutrition, then holozoic nutrition. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് heterotrophic nutritionലെ മൂന്ന് different types ആരൊക്കെയാണ്? Saprotrophic nutrition ഉണ്ട്, holozoic ഉണ്ട്, പിന്നെ parasitic ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ മൂന്ന് പേര് കിട്ടിയാൽ മതി. So that is enough. Okay, so there is no arrangements ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. So saprotrophic, parasitic, holozoic ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം. So ആരൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം? Saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. So saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. So these are the main different types of nutrition taking place in heterotrophic organism. Heterotrophic nutrition, heterotrophsന് ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ saprotrophic nutrition. എന്താണ് saprotrophs? ആരൊക്കെയാണ് saprotrophic nutritionൽ പെടുന്നത്? Let's go clearly for that. So saprotrophic nutrition is a nutrition in which what organism get their own food from dead and decaying organism. They get their food from dead and decaying organism. Organism അതിന്റെ ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്? Dead and decaying ആയിട്ടുള്ള organismത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. I hope that is clear for you. So they break down the food material outside their body. അവരുടെ ബോഡിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. And then they absorb it. നോക്കടാ. Let's see. Saprotrophic nutrition is a nutrition in which organism get their food from the dead and decaying organism. Saprotrophic എന്ന് പറയുമ്പോൾ saprotrophic എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മൈൻഡിൽ വരേണ്ട ആരൊക്കെയാണ് നോക്കണേ? Dead and decaying. ഈ concept, these terms are highly important. You need to keep in your mind. Okay. So dead and decaying organism. So they're getting food from dead and decaying organism. Saprotrophic nutrition is a nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism. Organism get their food from dead and decaying organism. Okay. So they break down the food material outside their body and then absorb it. They break down their food and just they get their food back. They break down their food and absorb it. They break down their food from outside the body. പുറമെ ബോഡിയുടെ പുറമെ അകത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ പുറമെ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ട് അവർ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനിലായിട്ട് മാറുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, മഷ്റൂംസ്, bread mold, yeast, and some bacteria. നമ്മൾ heterotrophic nutrition when we are discussing that time we just talk about fungi. അതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് മഷ്റൂം ബ്രെഡ് മോൾഡ് ഒക്കെ ഫംഗസ് ആണ്. ഫംഗസ് bread mold case എന്ന് പറയാം. So just take a slice of bread, you just take and keep in the side of a window 1, 2, 3 or 4 days, or within 3 days the color of the bread will be changed to black, then green. You can see fungus attaining growth on bread. That is the bread mold. You'll be able to see that. Okay, so that is the nutrition that is taken place in saprotrophic nutrition.
Now we have the bacteria, yeast, and some bacteria and all other examples for saprotrophic nutrition. So saprotrophic nutrition is the first type of nutrition of heterotrophic nutrition. I hope that is clear for you. Saprotrophic clear like saprotrophic എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ഡിക്കേറ്റഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഫുഡ് എടുക്കുക. അത് പുറമെ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. Now the second one is the parasitic nutrition. What do you mean parasitic nutrition? See, nutrition in which organism get their food from living organism. Living organism act as a host. ഒരു host ആയിട്ട് act ചെയ്തിട്ട് without killing them. Okay, അതിനെ കൊല്ലാതെ without killing them. Example, cascata, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium. These are the examples for parasite. Parasitic എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്റെ മേലിൽ ഒരു കൊതു വന്നു, ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊതു, പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സുള്ള ഒരു കൊതു, മലേറിയ പരത്തുന്ന കൊതു. ആ മോസ്കിറ്റോ വന്ന് they are biting me as a healthy person. They are biting, so they are infecting me. He said they are sucking blood from me. So at that time while sucking the blood, they release this plasmodium to my body. So I will be getting infected. So like that way, there are parasitic activities involved. Okay, so the parasitic nutrition means nutrition in which organism get their food from living organism without killing them, without even killing them. That is what is taken place in where parasitic nutrition. I hope parasitic nutrition is clear for you. Okay, so parasitic nutrition is a nutrition in which organism get their food from living organism without killing them. They don't kill them. അവരെ മരിച്ച് അവരെ കൊന്നിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ, ജീവനുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതിനെ തന്നെ ജീവന ടൈമിൽ തന്നെ അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ന്യൂട്രീഷൻ അറ്റൈൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Parasitic nutrition. So parasitic nutrition is clear for you, right? So that is all about parasitic nutrition. Now we have the examples: cascata, orchids, ticks. These are some insects. Okay, roundworm, tapeworm. This is inside our stomach. Then we have plasmodium. So these are the basic examples of what? Heterotrophic nutrition. They are parasite. Second one is parasitic. Now the final one, holozoic nutrition. See, the nutrition in which organism take food directly and then digest and absorb. They get directly and then absorb that food. That is for holozoic nutrition. Is a nutrition in which organism take food directly and digest and absorbs it. So this is for whom? Holozoic nutrition. See examples: amoeba, paramecium, birds, fishes, and we, human beings. Human beings are also belonging to holozoic nutrition. So holozoic nutrition എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Nutrition in which organism take food directly and digest and absorbs it. Directly ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കുന്ന, കഴിക്കുന്ന, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓൾ അത് ലൈഫ് പ്രോസസ് നടന്നും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ നടക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. സോ ദേ ആർ ദ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ടേക്ക് or consume their food directly and then digest and absorbs it. ആ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? I hope the concept is clear for you. Okay, so now we have discussed about the heterotrophic nutrition types. So what are the types of heterotrophic nutrition? We have saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. So these are the different types of heterotrophic nutrition. We learned about the examples. So human beings involves in which type of nutrition? Holozoic nutrition. Plasmodium involves in which type of nutrition? Parasitic nutrition. Then saprotrophic nutrition, whose example? Just think, we have other source of saprotrophic, decaying organism, dead and decaying organism. Who is that? Fungus. Yes. So these are the examples we are related with heterotrophic nutrition. So what are the types? Again, we can just discuss about the types. Saprotrophic nutrition, then heterotrophic nutrition is the next type. Who is that? Parasitic. Then who is the next type of heterotrophic nutrition? It's a holozoic nutrition. So we have discussed about the types of nutrition, heterotrophic nutrition. I hope the concept is clear for you. Now we will be going to the nutrition in plants in the next session. I hope this session is clear for everyone. So thank you. Bye.